ॐ शिवशक्तिसमारम्भां भास्कराचार्यमध्यमाम् अस्मत्श्रीनाथपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्ते स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्द्रचित्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते रोगानशेषानपहंसि तुष्टारुष्टातु कामान् सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यमस्मद्वैरि विनाशनम्. Hi, welcome everyone. Okay, so we'll just do a review of 13 today. Let's go ahead. Okay, Vidya, you want to do 13? Just 13th chapter. हरिः ओम्. ॐ ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपा देवी माहात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेष वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमेष्यन्ति चापरे तामुपैहि महाराजा शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सैव नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा सुरतः स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं शंसितव्रतम् निर्विण्णोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगामा सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुने सन्दर्शनार्थम् अम्बाया नदी पुलिन संस्थितः स च वैश्यस्तपस्तेपे देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पुलिने देव्याः कृत्वा मूर्तिं महीमयीम् अर्हणां च कृतस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारौ यताहारौ तन्मनस्कौ समाहितौ ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रा सृगुक्षितम् एवं समाराध त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः दीर्घम् एवं समाराध यतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः एवं समाराध यतोस्त्रिभिर्वर्षैर्यतात्मनोः. I'll practice. परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देव्युवाच यत्प्रार्थ्यर्थे त्वया भूपा त्वया च कुलनन्दन मत्तस्तत् प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्. मार्कण्डेय उवाच ततो वव्रे नृपो राज्यम् अविभ्रंशन्यजन्मनि अत्रैव च निजं राज्यं हतशत्रुं बलं बलात्.
सोऽपि वैश्यस्तनो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् First line, देव्युवा second word. So second word, Vaishyastato. सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विण्णमानसः ममेत्यहमिति प्राज्ञः सङ्गविच्युतिकारकम् देव्युवाच स्वल्पैर्होभिर्नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपून् स्खलितं तव तत्र भविष्यति मृतश्च भूयः सम्प्राप्य जन्मदेवाद्विवस्वतः सावर्णिको नाम मनोर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तोऽभिवाञ्छितः तं प्रयच्छामि संसिद्धै तव ज्ञानं भविष्यति मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्त्या ताभ्याम् अभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरतः क्षत्रियर्षभः सूर्याज्जन्म समासाद्य सावर्णिर्भविता मनुः सावर्णिर्भविता मनुः क्लीं ॐ सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां सांघायै सायुधायै सपरिवारायै सर्वात्मिकायै श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै श्रीविद्यायै नमः. Right, so that we finished the 13th chapter last class. So now a little bit like if you rewind before we started the first chapter, we did a nyasam, then we did the Navakshari, then we did another nyasam, and then we started the first chapter, right? So then we do the first to 13th chapter. Now whatever we did before is going to repeat again, but a little bit in the reverse order. So whatever stanzas are going to come are all things you have learned. So I won't say word by word, but I'll just have you repeat once, but I'll just tell you how to do the nyasam, right? But it's the same nyasam that was there before. So it should be no different. So hopefully you have the Uttarangam right after the 13th chapter. The Uttarangam should be there, right? Which should have the nyasam. Vikram, you can be a student, and Lakshmi, you can be a student. So the first one, okay, I'll just say once, but the first one is Hridayaya Namaha. So it'll be on the heart. खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्किनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा हृदयाय नमः. ॐ खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभुषुण्डी परिगायुधा हृदयाय नमः. It's enough. We'll quickly go through this. Yeah. Lakshmi, you can go ahead. Oh, I think she froze. Rajeshji, I don't have the printout for today. I'm outside. Can you please excuse me for today? No worries. Let me see who was there. Bhuvana, you want to do it? Yes, I'll go ahead. Yeah. Om Khadgini Shulini Gora Gada Khadgini Shulini Gora Gadini Chakarini Tata Chakrini Tata Shankini Chapini Bhana Bhushundi Paridhayuda Namaha. Namaha. Hridayaya Namaha. Yeah. You don't have to say Namaha. You don't have to say the Om which is in the front. That's okay. Okay. शूलेन पाहि नो देवि पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्यानिस्वनेन च शिरसे स्वाहा. Top of your head.
शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चापज्ञानी स्वनेन च शिरसे स्वाहा शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वनेन नः पाहि चाप्च्या निस्वनेन च शिरसे स्वाहा आच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरि शिखायै वषट् so back of your head प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वषट् प्राच्यां रक्ष प्रति प्राच्यां रक्ष प्रतीच्यां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी शिखायै वषट् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मां तथा भुवं कवचायहुं the shoulders सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चात्यर्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं कवचाय हुम् सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ते यानि चार्त्यार्थघोराणि तैरक्षास्मांस्तथा भुवं कवचाय हुम् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट् the two eyes खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वौषट् खड्गशूलगदादीनि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गीनि तैरस्मान् रक्ष सर्वतः नेत्रत्रयाय वैषट् वौषट् नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते अस्त्राय फट् सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते अस्त्राय फट् सर्वस्य रूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देहि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते अस्त्राय षट् फट् अस्त्राय फट् अश्राय फट् the first word sarvaswarupe सर्वस्वरूपे सर्वेशे the next one first when we did it before the first chapter right we said bhurbhuvassuvanom iti digbandha right and we moved it from our right ear to the back right we went like this digbandha this is digvimokaha okay so this is the opposite so this is you have to go from your left ear back to the right ear okay so it's just reverse of it the bimokaha the digbandha is binding so we kind of bound ourselves into all of this now we are done with Devi Mahatmyam so it's unbinding of it right so om bhurbhuvassuvarom iti digbimokaha ॐ भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्विमोकः भूर्भुवस्सुवोम् इति दिग्विमोकः next the dhyanam oh, this is the same thing that was there before but you may not you may lost it but I'll say it and then you can repeat om vidyudhama samaprabham mrigapatiskandasthitham bhishanam कन्याभिः करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे
Rajesh, this one I don't remember, so I might need to go a little slow. So yeah, go take it. You can go word by word. Yeah. ॐ विद्युद्ध्याम समप्रभां मृगपति स्कन्धास्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेट विलसद् स्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगधा शिखेट विशिखाश्चापं गुणां तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे. Yeah. Fourth line, first word, ba sound, bhibranam. Bibhranam, okay. Same Two times, with huh? me. One time is okay. Same with me, Rajesh, please. Yeah. विद्युद्याम समप्रभां मृगपतिः स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालकेट विलसत्स्थाभिरासेवितां That word, vilasat. So it is actually hasta. It's a ha, but then because it is coming under the da, it takes a dha sound there. So vilasat dhasta virasevitam. कन्याभिकरवालकेट् विलसत् हस्ताभिरा सेवितां हस्तैश्चक्र गधासिखेट विशिकांश्चापां गुणां तर्जनीं बिभ्राणाम् अनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे. The first word, you become you also. Vidyud dam. I think both of you said diya there. So that is a double da there. Vidyud dam. Okay. Vidyud dama. Okay. Yeah. Okay. So next, again, the same, the Pancha Puja, which came before also. So it was like lam, prithivyaatmane, gandham. So that we said this one, the order, the way it goes is first you have to touch the pinky. Remember, any other finger you touch, you always use your thumb. So lam, prithivyaatmane, gandham kalpayami was touching the pinky from the bottom to the top. Then you have to touch the thumb. So ham akashatmane pushpam kalpayami. So use your ring finger to touch the thumb from bottom to top. Then the next is the index finger. Yam vayavatmane dhupam kalpayami, which is the index finger. Ram agniatmane deepam kalpayami, middle finger. Vam amrutatmane amrutam kalpayami, ring finger. And then sam sarvatmane samastopacharan samarpayami. So it's the same thing that is there before, so I don't know if you have it in your thing. Okay. Yeah. Yeah, you can just repeat one time. Yeah. लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायव्यात्मने धूपं कल्पयामि रम अग्नेयात्मने दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि सम सर्वात्मने सर्वोपचारान् समर्पयामि. ॐ लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायात्मने धूपं कल्पयामि रम अंग्यात्मने दीपं कल्पयामि अग्न्यात्मने रम अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि सम सर्वात्मने समस्तोपचारान् समर्पयामि. Sarvopacharan, samastopacharan, either is okay, depending on which group you're saying. Okay. So once you finish that, the next is literally the Matruka Akshara, Navakshari. So we won't do it, but it is the same thing what you did before, right? It again comes. Now, we go to the page after that. So after that is another Nyasam, which was again also there before. So both of these Nyasams were there before. It is just same thing repeats at the end, right? So hopefully you have that right after the Navakshari, the page is there. So I'm Hridaya Yanamaha, heart.
Hreem Shirase Swaha, top of your head. Kleem Shikayai Vashate, tuft. Chamundayai Kavachayahum, shoulders. Viche Netratrayaya Vaushate, eyes. Aim Hreem Kleem Chamundahe Viche Astraya Phate, 2 times. Same thing. Bhurbhuvasuvaromiti Dig Vimokaha. So from the left ear to the right ear. ऐं हृदयाय नमः अदने रजिस्ट्री Yeah. ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्लीं शिखाय वषट् चामुण्डाय कवचाय हुं विच्छे नेत्रत्रयाय वौषट् ॐ ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे अस्त्राय फट् भूर्भुवस्वरोमिति दिग्विमोकः. Yeah, the previous then Aim Hreem Kleem. You said Om, it's Aim Hreem Kleem. I'm green clean. Yeah. Correct. ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्लीं शिरसे स्वाहा is here Rajesh ji. Top of the head, yes. Okay, शिरसे स्वाहा क्लीं शिखायै वषट् चामुण्डायै कवचाय हुं विच्छेत् नेत्रत्रयाय वौषट् ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डै विच्छेत् अस्त्राय षट् Phat, अस्त्राय फट् Vasuvarom, भूर्भुवस्सुवरोम् इति दिग् मोकः Vimokaha. दिग्विमोकः. Next is 3 Dhyana slokams. One for Durga, one for Durga, Lakshmi, Saraswati, one for which is the same Dhyana slokam which also came before. So I'll just say it once and you can repeat it. Khadgam Chakra Gadeshu Chapa Parighan Chulam Bhushundim Shiraha Shankam Sandadhatim Karaistrinayanam Sarvanga Bhushavritam Neelashmadhyudimasya Pada Dashakam Seve Mahakalikam Yamastautspite Harau Kamalajo Hantum Madhum Kaitabham. खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघांश्चूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्. खड्गं चक्रगदेषु चापपरिघां शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्धतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्. So this all these dhyana slokams, right? Like it is there in Vishnu Sahasranamam, also it is there in Lalita Sahasranam. Vishnu Sahasranam, Shirodanvat Pradeshe Suchimani Vilasat Saikate Mauktikanam, that entire thing, right? So that is all that dhyana slokam does is before you start the chanting, Vishnu Sahasranam, Lalita Sahasranam, or anything, you then have to imagine the form of the god or the goddess and meditate on it. That's why it's dhyanam. So you're meditating on the form of the god or the goddess. So similarly, here in Devi Mahatmyam, the 3 Dhyana slokams which are there, the first one is about Kali, right? That's the first one. It's about Mahakalikam, about Kali. The second one is, you can see Mahalakshmi, Saroja Sthitam, so it's about Mahalakshmi. Third is about Mahasaraswati. So this is a Dhyana slokam for each of those, right? So it makes sense to kind of memorize this and get it into you. So anytime you want to pray, you want to say one stanza. If you want to say for Mahalakshmi, this is a good stanza to say. Same for Saraswati, right? Anyway, second stanza. Akshasrak parashum gadeshu kulisham padmam dhanushkundikam
Dandam Shaktimasim cha Charma Jalajam Ghantam Surabhajanam Shulam Pasha Sudarshane cha Dhadatim Hastaif Prasannananam Seve Sairi Bhamardini Miha Maha Lakshmim Sarojastitam. अक्षस्रक्परशं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् शूलं पाशसुदर्शनेन च ददतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेरे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्धिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्. घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकं हस्ताब्जै धदतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्. Last two lines together. घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् अस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्. घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुस्सायकम् हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्चीतां शुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगताम् आधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्. Again, the same Pancha Puja. I will memorize this one. Yeah, all three to be memorized. The Pancha Puja is the same thing that we did earlier. So, Lam Prithivyatmane Gandham Kalpayami, Ham Akashatmane Pushpam Kalpayami, Yam Vayuvatmane Dhupam Kalpayami, Ram Agnyatmane Deepam Kalpayami, Vam Amritatmane Amritam Kalpayami, Sam Sarvatmane Samastopacharan Samarpayami. लं पृथिव्यात्मने गन्धं कल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायव्यात्मने धूपं कल्पयामि रम अग्नयात्मने दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मने अमृतं कल्पयामि सम सर्वात्मने सर्वतोपचारान् समर्पयामि. Sarvopachara or Samastopacharan. I think this is Samastopacharan. Yeah, I think we have both. Last time Samastopacharan சொல்லிருந்தீங்க. Yeah. எது வேணா சொல்லல. Either is okay. Yeah. लं पृथ्व्यात्मने गन्धं कल्पयामि हम आकाशात्मने पुष्पं कल्पयामि यं वायुवात्मने धूपं कल्पयामि रम अग्न्यात्मने दीपं कल्पयामि वम अमृतात्मने अमृतं निवेदयामि सम सर्वात्मने समस्तोपचारान् समर्पयामि. And the Amritam, if you have Kalpayami, that's okay. Nivedayami also is there in some script, but most books we say Kalpayami to be consistent. I'll So change that's, yeah. it, Kalpayami. And the first idu mattum Prithivyatmane. Prithivyatmane. Correct. So this when we end this is kind of officially in majority of the places the end of Devi Mahatmyam. They stop it here. Okay. In majority of the places. Even when you go to India, they chant, they stop it off here. But in BPA, they continue with little more things, right? So the next one, what you see is the
Tantrokta Devi Suktam, which is kind of what we did in chapter 5, that Namastasya, 26 stanzas, right? 29 stanzas, 30 stanzas, sorry. That is there. So we are not going to go through it. You all already know that it's exactly the same thing which is there in the 5th chapter, right? So that is the next. So now we have 4 more things left, right, in the BPA thing. There are 3 Rahasyams. Rahasyam means secret. So it's a Rahasya Trayam, the 3 Rahasyams which are actually there. So which is Pradhanika, Vaikritika, and then third one. So 3 Rahasyams which are there, which we will do. And then there is something that BPA they do at the very beginning of the entire Devi Mahatmyam chanting, which is an extended version of Nyasam called as Matruka Nyasam, which we will do at the very end of the class. But normally that is done at the very beginning, but it's a little bit complicated Nyasam. Nyasam is like touching the various parts of your body, right? So that Nyasam is you literally touch every portion of your body. So you have to like literally write it down and keep it. So there's this extended version that's optional in some Parayanam. Most of the times we don't even do it, So but you better to learn because in normal Parayanams we do. Okay, so we'll start with the Rahasya Trayam today. The first one, Pradhanika Rahasyam. Which Harish you can be, Ritiji you can be a student and Harish you can be a student. Okay, so Rahasya Trayam, Pradhanika Rahasyam. Asya Shri Saptashati Rahasya Trayasya Narayana Rishihi. So means top of your head, Rishihi. Anushtup Chandaha, front of your mouth. Shri Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswatyo Devataha. Touch your heart. Yathokta Phalavapyarte Jape Viniyogaha. Asya Shri Saptashati Rahasya Trayasya Narayana Rishihi Anushtup Chandaha Shri Mahakali Mahalakshmi Mahasaraswatyo Devataha Yatokta Phalavapyarte Jape Viniyogaha. अस्य श्री सप्तसती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्त फलावाप्यर्थे जपे विनियोगः. You can do 2 times, yeah. अस्य श्री सप्तशती रहस्य त्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्त फलावाप्यर्थे जपे विनियोगः. अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्त फलावाप्यर्थे जपे विनियोगः. अस्य श्री सप्तशती रहस्यत्रयस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः यथोक्त फलावाप्यर्थे जपे विनियोगः. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुम् अर्हसि. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्तुयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्तुयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुमर्हसि. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुम् अर्हसि. राजोवाच भगवन्नवतारा मे चण्डिकायास्त्वयोदिताः एतेषां प्रकृतिं ब्रह्मन् प्रधानं वक्तुम् अर्हसि.
Aradhyam Yanmaya Devyaha, put is Devyas, Swarupam Ena Cha Dvija, Vidhina Bruhi Sakalam Yatavat Pranatasya me. Aradhyam Yanmaya Devya Swarupam Ena Cha Dvija, Vidhina Bruhi Sakalam Yatavat Pranatasya me. आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विजा विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यदावत् प्रणतस्य मे आराध्यं यन्मया देव्या स्वरूपं येन च द्विज विधिना ब्रूहि सकलं यथावत् प्रणतस्य मे. So not to get into too much details of this, Pradhanika means Pradhanika. It's kind of like the first, but it actually means the fundamental, the core secret. Pradhanika Rahasyam is like the core secret of this. So here the Raja, saying Sumedas, he's asking a question saying, I need to know the Swarupam. You talk to me about all the incarnations of Devi, which is easy to understand, right? We can say, okay, Devi came as Chandika, she's taking this Brahmani form, she's taking this Vaishnavi form. We can imagine all of those forms, right? And we can put a shape to it. We can put all this, we can decorate Devi, we can give her how many hands, all of that stuff. But he says, I want to know the true nature, the Swarupam of this Devi, right? Of behind all these incarnations, what is the true nature of the Devi who actually incarnated? And how should the Devi be worshipped? What is the right mode of worship of that, right? So it's very hard to understand, not that I know anything much of this either. So I'll try to give at a high level some of these things as we go through it. But the first thing the Rishi says is, Idam Rahasyam Paramam. It says this is the very supreme secret of the true nature, which is difficult for us to truly understand it, right? But anyway, he goes to discuss the Devis who are there and then the true nature behind it. That's the explanation of this. Rishiruvacha idam rahasyam paramam, breaking at the second ma, anakheyam prachakshate bhaktositi name kinchit tava vachyam naradhipa. Rishiruvacha idam rahasyam paramam anakheyam prachakshate bhaktositi name kinchit tava vachyam naradhipa. ऋषिर्वाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तव वाच्यं नराधिप इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तव वाच्यं नराधिप ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तव वाच्यं नराधिप ऋषिरुवाच इदं रहस्यं परमम् अनाख्येयं प्रचक्षते भक्तोऽसीति न मे किञ्चित् तव वाच्यं नराधिप Sarvasyadhya Mahalakshmis is Triguna Parameshwari Lakshya Lakshya Swarupasa Vyapya Kritsnam Vyavastita. So this is the first one, Sarvas Adhya. The first one he says is Mahalakshmi. So this Mahalakshmi is Triguna. So she is the one who has all the three gunas. All of them is embedded in her. And she is the Parameshwari. She is the Parama Ishwari. She is the main Ishwari. And then the Lakshya, Alakshya. So Lakshya is anything that has taken a manifested in form of a shape or a form. So anything that is manifested in some form, or Alakshya, anything which is even unmanifested, has no forms, any shape, all of that, she is the primary deity behind it. She says Mahalakshmi is the primary first deity that is there in between the Devis here. Sarvasyadhya Mahalakshmi Triguna Parameshwari Lakshya Lakshya Swarupasa Vyapya Kritsnam Vyavastita. सर्वस्याद्या महालक्ष्मी त्रिगुणा परमेश्वरी
लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थितां सर्वस्याद्य महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिताम् सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्यस्कृत्स्नं व्यवस्थिता सर्वस्याद्या महालक्ष्मीस्त्रिगुणा परमेश्वरी लक्ष्यालक्ष्यस्वरूपा सा व्याप्य कृत्स्नं व्यवस्थिता मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि Rajesh, first word Matulingam, right? मातुलुङ्गं Lu lu sound. oh. Lungam, right? Yeah, lungam. Yeah. Matulungam gadakhetam panapatram cha bibhrati nagam lingam cha yonim cha bibhrati nrupamurdhani Matulungam gadam khetam panapatram cha bibhrati nagam lingam cha yonim cha bibhrati nrupamurdhani मातुलुङ्गं गदां खेडं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि मातुलुङ्गं गदां खेटं पानपात्रं च बिभ्रति नागं लिङ्गं च योनिं च बिभ्रति नृपमूर्धनि Little bit describes the form of Mahalakshmi here, saying in her murdhani means in her head. She has three things. She has Nagam, so she has a snake which is representing, the snake which is there. Then there is a Lingam which is there, and then the Yoni. So she has Brahma, Vishnu, Shiva. All three, are in her head as a representation. I don't know the meaning or the significance behind that, but she says she has all of that in her head. Tapta Kanchana Varnabha तप्त कांचन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा. So the color of her is tapta kanchana. It's like the golden color. So like purified gold, pure gold, whatever color that is the color of Mahalakshmi. Tapta kanchana varnabha tapta kanchana bhushana शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा. तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा तप्त काञ्चन वर्णाभा तप्त काञ्चन भूषणा शून्यं तदखिलं स्वेन पूरयामास तेजसा शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी long e बभार परमं रूपं tamasa kevalena hi. So because this Mahalakshmi has all the three gunas, right, of the sattva guna, which is just pure sattvic nature, rajas, which is desire or passion, tamasam, which is ignorance or arrogance. So with that, first what happens is from this another Devi comes who is tamasa kevalena, who is just has the tamasic nature, right? That is the next person who's coming. शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि. शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी
बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि शून्यं तदखिलं लोकं विलोक्य परमेश्वरी बभार परमं रूपं तमसा केवलेन हि सा भिन्नाञ्जन संकाशा दंष्ट्राङ्कित वरानना विशाल लोचना नारी बभूव तनु मध्यमा. So describes this Mahakali who's coming, who's again dark in color, very fierce and having that very fearful behavior, right? And Vishala Lochana means big eyes and all of that. Sa bhinnanjana sankasha damstrankkita varanana Vishala Lochana nari babhuvatanu madhyama. साफिन्नाञ्जन सङ्काश दंष्ट्राङ्गितवरानना. Damstrankita, right? Yeah, correct. Yeah, damstrankita. Damstrangitavarana Vishala Lochana Nari Baphuvatanu Madhyamam Saphinnanjana Sankasha Damstrangitavarana Vishala Lochana Nari Baphuvatanu Madhyamam. So, Rajeshji, Hmm? I think Rati and I should probably have the same. It says Damstrangita. It doesn't say Damstrangita in my copy. Oh, it's a A there. Damstra angita. So it's A sound comes there. So there Damstrangita. was a mata. Yeah, Okay. yeah. सा भिन्ना जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्गितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा सा भिन्नाञ्जनसङ्काशा दंष्ट्राङ्गितवरानना विशाललोचना नारी बभूव तनुमध्यमा Khadga patra shiraha. Put a ich sound. Shirah ketair. So break at that ra. Alankrita chaturbhuja. Kabanda haram shirasa. Bhibranahi shiraha. Put a is shiras rajam. So describes Mahakali here. So of course she has, Kabanda haram. She's wearing a garland of skulls and all of the usual decorations of the Kali. That is how she's there. खड्गपात्रशिरः खेटैरलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम्. खड्गपात्र शिरः खेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम्. खड्गपात्र शिरः खेटैरलङ्कृत चतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम्. खड्गपात्र शिरःखेटैर् अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम् खड्गपात्र शिरःखेटैर् अलङ्कृतचतुर्भुजा कबन्धहारं शिरसा बिभ्राणा हि शिरस्रजम् सा प्रोवाच महालक्ष्मीम् इं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर् देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर् देहि तुभ्यं नमो नमः. Oh, sorry, unmute Ritiji. Ritiji, you're on mute. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः. सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः सा प्रोवाच महालक्ष्मीं तामसी प्रमदोत्तमा नाम कर्म च मे मातर्देहि तुभ्यं नमो नमः तां प्रोवाच
Mahalakshmihi, put is Mahalakshmis, Tamasim Pramadottamam, Dadami Tava Namani Yani Karmani Tanite. Tam provacha Mahalakshmistamasim Pramadottamam, Dadami Tava Namani Yani Karmani Tanite. तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते तां प्रोवाच महालक्ष्मीस्तामसीं प्रमदोत्तमां ददामि तव नामानि यानि कर्माणि तानि ते. In case you noticed, there is a switch that is happening between 10 and 11. Mahalakshmi and then Tamasi, right? And then there's Mahalakshmi and Tamasim, right? Just those words switch there, right? Pramadottama, right, which is coming there. So in the first one, that the Pramada, which is Pramada Uttama or Pramada, I don't know what meaning of Pramada is, which is Mahakali. So she is asking Mahalakshmi. So that's why it's Mahalakshmi. So she is asking Mahalakshmi, you give me a name and give me what I need to do. In the second stanza, Mahalakshmi is answering the Pramadottama who asked her that question. So they're kind of repeating that. So it's like that the person is asking Mahalakshmi, give me a name, tell me what I need to do. Next stanza, Mahalakshmi is answering to the person who asked her this. That's why that, in that thing is getting switched. So Mahalakshmi and means asking Mahalakshmi. Next one, Tamasim is answering. Mahalakshmi is answering Tamasim. That's why you're seeing that slide switch, in case you're curious in Sanskrit why that is getting switched. Mahamaya, Mahakali, Mahamari, Kruda Trisha, Nidra Trishna, Chaika Veera, Kala Ratrir Duratyaya. So this is when she says, give me the name. So then Mahalakshmi is giving her a name, saying, you are Mahamaya. You are the one who is the great person who can hold everybody in the Maya, the great enchanting person, Mahamaya, Mahakali, Mahamari. So he gives her all these names, saying you are going to be known with all of these names. Mahamaya, Mahakali, Mahamari, Kshudatrisha, Nidra Trishna, Chaikavira, Kala Ratrir Duratyaya. Mahamaya, Mahakali, Mahamari, Kshudatrisha, Nidra Trishna, Chaikavira, Kala Ratrir Duratyaya. Mahamaya, Mahakali, Mahamari, Kshudatrisha, Nidra Trishna, Chaikavira, Kala Ratrir Duratyaya. Mahamaya, Mahakali, Mahamari, Kshudatrisha, Nidra Trishna, Chaikavira, Kala Ratrir Duratyaya. Mahamaya, Mahakali, Mahamari, Kshudatrisha, Nidra Trishna, Chaikavira, Kala Ratrir Duratyaya. Imani tava namani pratipadhyani karmabihi. Ebihi, put the ih sound, ebih karmani te jnatva yodite soshnute sukham. Imani tava namani pratipadhyani karmabihi. Ebih karmani te jnatva yodite soshnute sukham. Imani tava namani pratipadyani karmabhihi ebhih karmani te jnatva yothite sosnute sukham. Imani tava namani pratipadyani karmabhihi ebhih karmani te jnatva yothite sosnute sukham. Imani tava namani pratipadyani karmabhihi ebhik karmani te jnatva yodhite soshnute sukham. Imani tava namani pratipadyani karmabhihi ebhik karmani te jnatva yodhite soshnute sukham.
Tamityuktva Mahalakshmihi, put a is Mahalakshmis, Swarupam Aparam Nripa, Sattva Kenati. So that's one word. Sattva Kenati Shuddhena Gune Nendu Prabam Dadau. Tamityuktva Mahalakshmis Swarupamaparam Nripa Sattva Khenati Shuddhena Gune Nendu Prabam Dadau. Tamityuktva Mahalakshmi Swarupam Aparam Nrupa Sattva-khenati Shuddhena Gunenendu Prabham Dathau. Tamityuktva Mahalakshmi Swarupam Aparam Nrupa Sattva-khenati Shuddhena Gunenendu Prabham Dathau. Tamityuktva Mahalakshmi Swarupam Aparam Nrupa Sattva-khenati Shuddhena Gunenendu Prabham Dadau. Tamityuktva Mahalakshmi. And the word or second. Tamityuktva Mahalakshmi Swarupam Aparam Nrupa Sattva-khenati Shuddhena Gunenendu Prabham Dadau. Rajesh, yeah. Quick question on the previous one. Is it Soshnute or Sokshnute? So ikshi kadiyadu. So ishtad. Ishtarad, okay. Because in the like in Sanskrit it comes like this. Ah, So it's just okay. a ish there, yeah. So shnute. Thank you. Akshamalang kushadhara Veena Pustaka Dharini Sa Bhabuva Vara Nadi Namanyasye Chasadadau. Akshamalang Kushadhara Veena Pustaka Dharini Sa Bhabuva Vara Nadi Namanyasye Chasadadau. Akshamalam Kusathara Veena Pustakatharini Sa Baphuva Varanari Namanyasyaiva Sadadau. Akshamalam Kusathara Veena Pustakatharini Sa Baphuva Varanari Namanyasyaiva Sadadau. Chasadadau. Namanyasye Cha Sa Dadau. Okay. Namanyasya Sa Dadau, right? Yeah, correct, yes. Akshamalangushadhara Veena Pustakadharini Sa Babhuva Varanari Namanyasyai cha Sadadau. Akshamalangushadhara Veena Pustakadharini Sa Babhuva Varanari Namanyasya cha Sadadau. Namanyasye. Namanyasyai cha Sadadau. Let's stop here. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. So in case you're curious, I think we probably need 4 more classes. So I think by end of the month we should be done. Okay, because this 3 Rahasyams will take 3 classes and then 1 class for Matrukanyasam. So 3.5 to 4 classes. Okay, so all right. Okay, thank you everyone. Bye. Thank you. Thank you, Rajesh. Bye everyone. Bye.